Very little fruit here. This is on the way back to Conilon. And what happens here is the tree at the end of the row doesn't have to compete for nutrients and gets more sun, and that's why it tends to have a little more fruit than some other trees. And as you go in, you can see the difference here, where there's almost nothing. Older trees haven't been pruned in a while. Not much growth, not much coffee. So this was their on crop or off crop? This looks like it's on. Aqui é muito ruim. Essa lavoura aqui eu não consigo analisar ela, é muito ruim essa lavoura. This crop is not usual. It's different for me. I can for me never impossible. I said anything about this crop. Sky high prices, sky high beans. You understand me? This is Judy Ganes, J Ganes Consulting. I am now in Espirito Santo, and I am touring the Conilon areas. So these trees are a little different, as you could see here. These are 5-year-old trees now. What happens is you really get 4 heavy producing crops, and then the 5th year will be the low crop, and they basically stump it and they look for the best branches for them to continue for the growth after that. So it's in the 5th year where it starts to droop. What happens is here the crop grows, and then you have the growth at the upper part. So this becomes this year's crop, and this upper growth is for next year. On this farm, I'm told they're getting 110 to 120 bags per hectare. So that is double of what you see as far as productivity in the Arabica coffee. How widespread is the problem in the bore? Okay. How widespread is the problem in the area? Como nessa região, na área, como é que está o problema de cochonia? So because of the disease that started to really become prevalent in late December, January, how much lower is your production going to be from what you thought 2-3 months ago? Seu Bragato, quanto o senhor imagina que vai ser diminuída a sua produção? 10%, em torno de 10%, no mínimo 10%? No mínimo 10%. Yes, the minimum 10%. Mas Okay. isso cada dia que passa piora mais. Yeah, but every day gets worse. So, And what are they doing to treat it? Agora tem o que você está fazendo para o evoluindo. tratamento? Agora não tem mais nada para fazer. Agora não adianta. Now there is nothing to do at Okay. this moment. And when are they going to start to harvest? Quando vai começar a colheita? Mas Em May. Em May. What we're seeing on the street, this area here was the first flowering, A gente está com ideia. and then it became less. You could see the differences in the size of the beans. But this problem here, Ela mencionando, ela é with all this loss here, only became prevalent recently in the disease, and they do expect that it's going to be even worse next year. They have to treat the soil. They're starting to do that, but they believe already that it's going to make for less of a crop next year also. This started in 2018, but then really got worse recently. This coffee will start to be harvested in May. So any surveys that were done in November and early December absolutely did not show the problem
for the disease. Em pés, Esse ó. aqui é qual? Vocês vão ter? Esse é 153, né? So this is an Até aqui issue também é. from the burning of the sun Mas aqui é 153. recently, and we're slicing open the beans, and we're finding Ó, that they're se eu pegar black aqui, ó. inside. So that's just not that the crop is maturing, it's actually burning. Yeah, but that is the it's just burning. Okay, Acho que é essa porra. see this? It's just burning Ou é and de just um, falling. de lá. So, and there is no beans here. So Ou se tiver 3 This crop, or this tree, is 4 years old, and the cloning type, actually the branch isn't thick enough to support it, and so it droops over, and then all this crop is exposed to the sun and damaged, and getting damaged from the sun, whereas it really should look like this. So they have to, so the cloning itself is excellent because you can see the tremendous yields, but the branch doesn't have the strength, and therefore they have to do something to support the strength of the branch to prevent losing a good portion of the crop here, because all this is now damaged. And so it's a problem with the clone that's being used here, that the tree is drooping a year earlier. So this is a 4-year-old tree, and what we're seeing is that it doesn't have the support on this clone, and it's drooping over. It should look like this, but now the crop is prematurely turning from the sun, and so that exposes it to some being burnt. And I just want to show here that I was actually able to smash these beans that there's just nothing inside them, the ones that are badly burnt, that the beans inside dried up. But they should be able to harvest this. It's just that it's going to be much lower quality and size. This is another type of clone that's obviously much stronger and doing better. So I've got to renovate here and switch that. But there's issues of disease and broca also. Espirito Ganes here. This is the nicest part of the farm where they have the highest yields, and they're doing an experiment where they're planting the trees closer together. There's about 6,000 trees here that they're seeing for denser plantings to even maximize more the yield per hectare. But they are also finding that cochineal disease problem here, and they're saying that about 10% of the crop from the farm is lost. It's a fungus that starts in the soil, and you could see how there's the problem here. Let me come to this side, and you can Fiz com 6 primeiro para ver se dava certo. see its prevalence. And again, Aqui já é this diferente. Aqui é 2,5 por just 1, started 4.000 plantas. showing up O par café fairly nosso recently. normalmente é 3 por 1. So estimates on the crop that were made back in November and December would not take this problem Só into que é o account. seguinte, aquilo que eu falei. Wow, Deixa eu oh explicar um wow. negócio pra você. Você vê? Here's the map of Espirito Santo. Ó, isso aqui é o norte, this is the north of Espírito Santo. né? Isso Ok. aqui mais ou menos 37% do café tá aqui. 37% here. É aonde que nós vamos visitar, tá? Where we are going. Okay? 40% tá aqui 40% is here. Okay. e 23% aqui. Eu acho, não sei se é And where are we on the map right now? We are no mapa, a gente está mais ou menos aqui. a gente tá aqui assim, ó. Okay, and this is where Tá we are pertinho de now. Vitória. And which area is having the problem with the disease? Qual área está com problema com essa doença? Aqui generalizado, Aqui está 23%, estoura. né? Okay. Aqui eu te diria que uns 20 a 30% dos produtores. 20-30% of producers in the north, E aqui eu acho que no mínimo 40%. and minimum 40%. All have this disease problem. Todo estado tem problema de Todo coxinha. estado tem All the problema com states has coxinha problem. E na What Bahia caused it to become so prevalent recently? What was the climatic condition
that made it so favorable to be a problem? Qual é a condição climática que vocês viram para isso se tornar tão espalhado pelo estado inteiro? Se existiu uma condição climática, alguma coisa? Não, a gente ainda, quando vai estudar a biologia da praga, né, ela não é bem clara pra gente, é quase que inexplicável. Tem ano que ela vem com muita força. They are just studying the biology of the disease. Okay, and there are years that come very strong, other years doesn't come. So they are just trying to understand. They don't realize yet what's the cause. If it's a climate or it's a soil, some other things, maybe a lot of rain. So because they are having a lot of. Vocês estão tendo muita chuva, né? Poderia até ser. Sim, pode chuva. ser. Maybe it could be the rain. So too much rain. E o outro problema gravíssimo que a gente não está vendo aqui é ferrugem, né? Que é do Parque Cafeiro todo nacional, né? And the other Se não problem controlar, that we are not seeing, but we have a lot, is the rust. So, And what about, I saw the broca, the boar, ela viu a broca, vocês estão controlando a broca, está controlada a broca. Eu acho que aí pelo menos 70%, 80% dos produtores conseguem fazer um controle bom em broca. Between 70 and 80% of the producers can control the boar. Okay. Boar. This is an older farm that is going to be renovated. A cochonilha aqui na região sempre existiu. Todo ano tem... Que a tecnologia hoje é bruta, entendeu? Ela chegou a dar uma... The ants. Primeira cheia. Tá vendo? Esse índice de cochonilha. Mas a catarina foi plantada. Que idade? Essa aqui? Que mês? Sim. Look. Okay, so here I am Essa aqui at se tiver this 2 anos. highly technified farm. This is the first crop for these robusta trees, and here is evidence of the cochineal. É só chato. Quantos anos tem essa lavoura? Quando você plantou? Fazer 3 anos. 3 anos? Quando você plantou? Qual mês, você lembra? Mês de abril. Abril de quando? Vou fazer 3 anos, né? 18. 18. Ela já deu uma catadinha, Deu uma então. catadinha. Deveria ser aqui, então. So if you're looking at this robusta crop, there was drought here, Espirito Santo in December and January, and so there was heavy rotation on this side. He was expecting 120, going to harvest 19. Okay, so Marcelo. large percentage drop because of dry weather and then also Aqui, ó, o ano que vem ela tá para focar. Olha, Olha, porque ela vai crescer o ano que vem. Nós temos aí, ó, março, abril, maio, junho, julho, para poder florar 5 meses. Então ela vai vir aqui, ó. Se tudo é de 120 para 150. okay, so it should have been much larger. Okay, so the crop, because of the dry weather, even here, so the branch should have been much larger for vegetative growth for next year. Yes, So it's the same problem that we have for the Arabica, Arabica. Yes. is that the vegetative growth isn't as what it should be. So how many more nodes should there have been? Quantos nódulos, quantos internode deveria ter? Rosetas, ó, internode deveria ter. Ó, Não, deveria ter Daqui? por causa dessa seca. tá seca? É. Não. Não acrescentou muito porque que a seca ela veio depois da florada. Então isso aqui já é existente. Mas já. deveria ter crescido Não. mais. Ah, sim. Ok, esse que eu sim. quero saber. Arruma. Five or Era six para ter mais ou more. menos aqui uns 10 centímetros a mais Five or da six seca, more. tá? Tanto assim. Isso aí. Faz 5, né? Uns 5 a 10 centímetros no máximo. 5 or 6. 5 or 6 more. Porque a lavoura é muito bem tratada. To notice that the production wasn't going to be 110, 120 bags per hectare. Quando você percebeu que a produção não ia ser os 120 que você estava imaginando e vai ser 90 agora? Já meado de janeiro para fevereiro, que o sol muito quente, desidratou. Os grãos, eles não cresceram, não formou massa. End of this January and beginning of February.
was when A gente percebe muito visualmente depois de dezembro. Dezembro e janeiro é o período, né, ou seja, They de can desenvolvimento. see A planta perfect by absorve o eyes máximo. because the plant so absorb the maximum, and then they can see, really can see after December, end of December. Começou a chover tem 10 dias, 15 7 dias, dias. antes do carnaval. Just start to rain again is the last 10 days, okay? A planta não estava viçosa assim. Yeah, the Ela plant, começou a linda ficar de assim. folha, the plant né? was É, not. ela ficou, as ela good voltou as a it is right vegetar now. tem uma semana pra cá. Tava travada de tão quente. Desidratou E muito. cochonilha, você tá Não, não geral tem ou problema. alguma coisa? Eu fiz preventivo. Segunda floração e flowering, terceira. second flowering, and third flower. You see, we have Né? so third flower. Vai ser menor So, a produção em sacas depois de okay, ser it's gonna capilado. have less bags. Look at this. Okay. Deixa eu falar com o senhor ali dentro que penso e voltado pro café aqui. Ali dentro, vou te mostrar as carreiras de café. Por favor. Vamos ver outros clones, né? Porque dá diferença. Vamos lá, Marcelo? Let's go there. Espirito Santo with Conilon is Robusta is 245 hectares, 245 mil hectares produtivos. 245,000 hectares of Robusta. He's just saying that if the only problem of the Robusta was this, okay, we are going to harvest 20 million, but we have other problems. And by the way, this guy, okay, what's your name? Douglas. Okay, he is just 1% of the state in matter of technology. Okay. Porque assim, A produção seria 120 se não fosse esse Se não problema. fosse, não vai, cai muito. 120, Vai quebrar but muito. will be 9, like 30% less. Vai ser Okay. 30% a menos, então. Esse café aqui sim. So for Espirito Santo in total, how many bags did you think the state would have, and then how many do you think it'll have now? So from November to now, or December to now, how much has the estimate come down? I'm gonna ask her for Okay. how much was in the last 2 years. Okay. Quanto foi a produção de Conilon no Espírito Santo nos últimos 2 anos? 2020, 2019? oficial Conab, que a gente é a única que tem uma metodologia, né? O ano passado, menos de 9 milhões um pouquinho, 8 milhões alguma coisa. O ano passado? É. Okay, last year was around close to 9 million, or 8 million something. Okay. E o ano retrasado foi próximo a 12, né? Foi um ano And in espetacular. 2019, Não chega a 12 19 was Esse ano excellent não é de year, 8 a 9. Não vai was chegar. 12 million. É 10, So, eles estão falando em 18. e agora, quanto você imagina que vai ser para esse ano? É, O número da Conab, 10 milhões. o número da Conab, 10 milhões, é o primeiro levantamento Isn't it? oficial, Conab is 10 né, million. com metodologia, sendo 40 municípios passando informações através dos agrônomos. Okay, Né? he's just saying that 40, Fazer uma pergunta aqui. sounds good, 40 cities with agronomists, so it's just passing the information to Conab. Só mais um para a pergunta. E as minhas andanças, o meu número, assim, o meu chute, vamos dizer assim, é entre 8 a 9 milhões. Se surpreender muito, pode chegar a 10. He's just saying that his numbers is between 8 and 9 million. So if everything goes well, maybe the number of Conab is 10 million. Vamos trabalhar em cima de números. Só um minuto. E aí, você acha que café, pouco café, Nothing coffee, Muito just a pouquinho, little bit ó. of coffee, not much coffee. Entendeu? Marcelo, essa lavoura aqui, ela tem que render bem, sei lá, 30, 40, sabe que dá, Sérgio? Aqui não dá não, né? É 20 sacos por hectare. Here, it's Yeah. 20 bags per hectare. This should be 40. It's gonna be 20.